Friends, dear students, today I want to speak on a very important aspect or component in Introduction to Economics of Environment, that is ecosystems. We are studying various issues and aspects of environment in depth and extensive. And one of the very important concepts related to environment is ecology. And ecosystems is a functional unit of ecology, and therefore it is of crucial importance to study what are the various issues and aspects relating to ecosystems are there so far as Introduction to Economics of Environment is concerned. Today we are going to discuss on what is ecosystem, what are its components, what are its types and categories, what are its functions. These are some of the very important things relating to ecosystems that I want to explain, I want to discuss before you. Now I am going to discuss the various issues relating to ecosystems with the help of PowerPoint presentation. I am sharing my slides. Now, beginning with the meaning of the term ecosystems, first of all, it is of crucial importance to know who has propounded this concept. And it is A.G. Tansley in 1935 who has coined the term ecosystems. Now, what's its meaning? Its meaning, when we try to take into account, its origin helps us in understanding what the term ecosystem means. This term ecosystem, it is made up of two terms. One is eco and another is system. Eco means environment and system means interacting, interdependent, complex, a self-sufficient unit. That is, eco means environment and system means interacting and interdependent, complex, self-sufficient unit. What are examples of ecosystems? Examples are ponds are there, deserts are there, ocean is there, rivers are there. These are the examples of ecosystems. Now the term ecosystem has parallel terms: bioconosis, microsome, holosome, biosystem, bioinert, ecosome, etc. Now, just to understand the concept of ecosystem, it is of crucial importance to understand the definitions of the term ecosystems. Already Tansley is the propounder of the concept ecosystem. Therefore, his definition of ecosystem is very crucial and it is very important. Tansley defines ecosystem as sum total of interaction between living and non-living components which is capable of independent existence. That is, it is a total of living and non-living components, biotic and abiotic components, and they have independent existence. They can exist independently, and such a system, such a mechanism, such organization can be described as an ecosystem.
Odom has also given very important definition of ecosystem. He says the basic functional unit of organisms and their environment interacting with each other and with their own components. That is, it is a unit, functional unit, it is a unit of organisms and their environment. And organisms and environment act and interact with each other, and such a system is known as ecosystem according to E.P. Odom. Now, ecosystems are classified into different types of categories on the basis of different criteria. Number one is when area or geographical area is taken into account. On the basis of that, or land is taken into account, on the basis of that, ecosystems are classified into classified into terrestrial ecosystems. Terrestrial ecosystems, that is, ecosystems on the land, ecosystems on the geographical area are known as terrestrial ecosystems. The examples are deserts, grasslands, forests, etc. The second is aquatic ecosystems, when ecosystems are in the water, into the waters, water ecosystems. When ecosystems prevail in water, is known as aquatic ecosystems. Examples are rivers, seas, aquariums. When ecosystems have been created naturally, nature is the originator. Naturally, those have been created, those have been emerged out. Such ecosystems are known as natural ecosystems. Examples are rivers, mountains, etc. etc. When ecosystems are created by the human beings, or they are artificially created, such ecosystems are known as man-made ecosystems or artificial ecosystems. And the examples are crop fields, gardens, parks, aquariums, etc. etc. Now, after studying types or classification of ecosystems, it is of crucial importance to know components of ecosystems. There are a number of components of ecosystems, basically divided into two categories, basically divided into two types. One is known as biotic or living ecosystems, and another is known as abiotic or non-living ecosystems. Now, biotic means those ecosystems which are living, they have existence, they are living. Such components of ecosystems are known as biotic or living components. Examples, they are in all three. One is producers, another is consumers, third is decomposers. Producers means those living components which produce food, and those are green plants with the photosynthesis process from chlorophyll, sun power, and carbon dioxide and water. These green plants produce food with the help of photosynthesis process, and they are known as producers. All green plants, trees are the examples of producers. Now, the second living component of ecosystems is consumers. And there are four categories of consumers: primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, and top order consumers. Primary consumers are first order consumers. They are basically herbivores. They depend upon plants, green plants and trees, so far as their survival or food is concerned. Examples are cow is there, goat is there, buffalo is there. Secondary or second order consumers they are known as carnivores. And examples are sparrow, crow, fox, dog, etc. Cats. Third is tertiary or third order consumers. They depend upon other carnivores. Basically, second order consumers are non-vegetarians, carnivores. And third order, again, they depend upon other carnivores as the source of food, living or sustenance. Examples are wolf eating,
wolf examples of wolf-eating fox is the example of tertiary or third order consumers. Quaternary or top order consumers, carnivores, which are rarely killed or not killed. Lions are there, tigers are there, vultures are there. These are the examples of top level or quaternary consumers. Now, the third living component of ecosystem is decomposers. Basically, they decompose dead bodies, animals, trees, all living things. And they are basically bacteria, fungi. They segregate living things, that is, which are left into the atmosphere. And by segregating, by decomposing dead bodies, that is known as decomposers. They segregate dead bodies and living parts, living things are sent into the atmosphere that can help in the regeneration, reproduction of other living things. They are known as decomposers. Now, in the components of ecosystems, second is abiotic or non-living components. They are known as physical components, environmental components, climatic factors, etc. They are temperature, water, light, humidity, wind, hydrogen ion concentration, mineral elements, topography, background. Temperature affects living things, their survival or death. Some living things require high temperature, some living things require low temperature. Temperature helps in survival of the living things. Water is very much necessary for a reproduction process, especially the living things into the water bodies. Water affects survival of the living things. Light can affect color. Color of the living things is affected by light, and light plays a very important role. Light is also required for photosynthesis process, and unless and until light is there, no photosynthesis process will take place and no food will be produced. Humidity, it can affect living things. Efficacy, productivity of living things is affected by humidity. So some in higher humidity, productivity is adversely affected. In low humidity, air is clear and it is not affected. Humidity means water content into the air, and that has an impact on efficiency of the living thing. Wind affects, wind broken trees, wind broken branches. Wind also affects small living things. So wind has effect. Hydrogen ion concentration, it decides the quality or status of water and land, whether water is potable or not, whether land is conducive for any crop. That potentiality, that suitability of land and water is decided by hydrogen ion concentration, and therefore it is very important abiotic component. Minerals, manganese is there, iron is there, that can affect living things. Number of bauxite is there, that can affect living things. Topography, nature of land, how land is there, whether it is hilly, whether it is plain, whether it is plateau, whether it is mountain, and that can affect. Background of land, hilly background, plain background, that can also affect ecosystem. Now, basically, ecosystem performs three functions. Number one, flow of energy. The flow of energy is transferred from one to another to third living things by the ecosystem. Herbivore to carnivore to third order consumers, third order to high level consumers. Cyclic use of energy whenever it is required. When energy is required, then only use to be undertaken. If it is not to be undertaken. Because the cycle of use of energy is maintained by the ecosystem. Then eco-regulation, ecological balance, environmental balance, ecosystems play a very important role
in maintaining ecological balance, and therefore it is of crucial importance. Now, while talking about ecosystems, it is also necessary to discuss on, study the concept of productivity of ecosystem. Actually, productivity of ecosystem is rate of production of energy. And there are three types. One is primary and another is secondary. Third one is net. Primary means rate of radiant energy stored, the first-hand energy from the sun. When it is stored, it is known as primary ecosystem. And there's two categories, gross primary and net primary. Gross primary means total rate of photosynthesis, and net primary means rate of storage of organic matter in plants. That is primary. In secondary, rates of energy storage at consumers. To what extent consumers are preserving energy, that is known as secondary. And net, rate of storage of organic matter not used by consumers. It is just preserved, it is just stored. That is known as net. And that is also of crucial importance so far as ecosystem is concerned. Thus, while talking about ecosystem, we shall begin with who has coined the term, what's its meaning, and while discussing meaning, we try to explain origin of ecosystem. I also try to explain examples of ecosystem. Then I try to explain meaning of the term ecosystem with the help of definitions. Then I try to explain types of classification of ecosystem based on different criteria. Then I have explained what are the components of ecosystem, that is biotic and abiotic, and their detailed explanation I have tried to explain. More importantly, what functions ecosystem perform. That is also crucial importance. Already I have mentioned that three functions are being performed by ecosystems. And the concept of productivity of ecosystem that I explained, primary productivity, secondary productivity, and net productivity, what it is that I have explained so far as the ecosystem as a part of introductory economics of environment is to be taken into account, and that is of crucial importance. आज आपण परिसंस्था किंवा ज्याला आपण पर्यावरण परिसंस्था असं म्हणतो त्याचा विचार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ही संकल्पना कोणी मांडली, त्या संकल्पनेचा नेमका अर्थ काय, ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी व्याख्येचा आधार घेता येईल का, या संकल्पनेचे प्रकार किंवा वर्गीकरण काय आहे का, याचे काही घटक आहेत का, असतील तर ते कोणते, यामध्ये प्रामुख्याने कोणती कार्ये परिसंस्था किंवा पर्यावरण परिसंस्था करते, आणि मग त्याशी संबंधित परिसंस्थेची उत्पादकता ही एक संकल्पना, याचा प्रामुख्याने आपल्याला विचार करायचा. आता परिसंस्था किंवा पर्यावरण परिसंस्था ही संकल्पना हे जी टॅन्सली यांनी पहिल्यांदा 1935 मध्ये मांडली. त्याचा अर्थ काय, आपण जर त्याची उत्पत्ती विचारात घेतली तर दोन शब्दांची मिळून ती संकल्पना तयार झालेली आहे. इकोसिस्टम, इको आणि सिस्टीम. इको म्हणजे एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरण, आणि सिस्टीम म्हणजे व्यवस्था. आता व्यवस्था म्हणजे की एक स्वतंत्र अशा प्रकारचे एकक असतात, मात्र गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यांच्यामध्ये क्रिया आंतरक्रिया असतात, त्याला आपण व्यवस्था असं म्हणतो. अशी रचना, अशी व्यवस्था म्हणजे परिसंस्था किंवा पर्यावरण परिसंस्था असं आपल्याला म्हणता येईल. याची उदाहरण काय, तलाव आहे, वाळवंट आहे, समुद्र आहे, नद्या आहे, ही सगळी पर्यावरण परिसंस्थेची किंवा परिसंस्थेची उदाहरणं म्हणून आपल्याला विचारामध्ये घेता येईल. त्याला अनेक पर्यायी संकल्पना आहेत. बायोकॉनॉसिस आहे, मायक्रोझोम आहे, होलोसिन आहे, बायोसिस्टम आहे, इकोसोम आहे, अशा अनेक पर्यायी नावानं ही परिसंस्था ओळखली जाते. आता या संकल्पनेचा अर्थ नेमका समजून घेण्यासाठी आपण काही व्याख्यांचा विचार करू. टॅन्सले असं म्हणतात की सजीव आणि निर्जीव घटक की ज्यांच्यामध्ये क्रिया आंतरक्रिया असते आणि ते त्यांचं अस्तित्व स्वतंत्र असतं, ते स्वतंत्ररित्या राहू शकतात, अशा या व्यवस्थेला, रचनेला आपण परिसंस्था किंवा पर्यावरण परिसंस्था असं आपण म्हणावं. ओडम ही एक अथॉरिटी आहे परिसंस्थेवर अभ्यास संशोधन करणारी,
आणि ओडम असं म्हणतात की एक मूलभूत कार्यात्मक एकक आहे सजीवांचं, आणि त्या सजीवांचा आणि पर्यावरणाशी सातत्याने क्रिया आणि प्रक्रिया घडून येत असतात, आणि ते एकमेकांचे घटक असतात सजीव आणि निर्जीव. त्याला आपण परिसंस्था किंवा पर्यावरण परिसंस्था असं आपल्याला म्हणता येईल. पर्यावरण परिसंस्थांचे अनेक निकषांच्या आधारे वर्गीकरण केलेले आहे. जमीन किंवा भौगोलिक क्षेत्र विचारामध्ये घेऊन पर्यावरण परिसंस्था भौगोलिक किंवा क्षेत्रीय पर्यावरण परिसंस्था किंवा परिसंस्था असा एक प्रकार सांगितला जातो. त्यामध्ये वाळवंट आहे, त्यामध्ये गवताचं कुरण आहे, त्यामध्ये जंगल आहे. म्हणजे जेव्हा परिसंस्था जमिनीवरती असते, भौगोलिक क्षेत्रावरती असते, त्याला क्षेत्रीय किंवा भूभागावरील परिसंस्था असं म्हणता येईल. पाण्यातील परिसंस्था किंवा जल परिसंस्था, तेव्हा परिसंस्थेचं स्वरूपच हे पाण्याचे साठे किंवा पाणी असतं, तेव्हा त्याला जल परिसंस्था असं आपण म्हणतो. याची उदाहरणं नद्या, समुद्र, ॲक्वेरियम हे उदाहरण सांगतात. जेव्हा परिसंस्था नैसर्गिकरित्या तयार होतात, कोणी तयार केल्या नसतात, त्यांना आपण नैसर्गिक परिसंस्था असं म्हणतो. नद्या आहेत, पर्वत आहेत, हे नैसर्गिक समुद्र आहे, हे नैसर्गिक परिसंस्थांची उदाहरणं म्हणून सांगता येईल. मानव निर्मित किंवा कृत्रिम परिसंस्था, जेव्हा परिसंस्था माणूस तयार करतो, कृत्रिमरित्या त्या तयार केल्या जातात, तयार होतात, तेव्हा त्याला मानव निर्मित किंवा कृत्रिम परिसंस्था असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये शेतातली पिकाची शेती, त्यामध्ये बाग, त्यामध्ये मोठे पार्क्स, त्यामध्ये ॲक्वेरियम, त्यांची उदाहरणं आपल्याला मानव निर्मित किंवा कृत्रिम परिसंस्था म्हणून आपल्याला सांगतात. तर परिसंस्था किंवा पर्यावरण परिसंस्थांचे अनेक घटक आहेत, आणि सोयीस्करतेसाठी त्याचं दोन गटांमध्ये, दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे. जैविक किंवा सजीव घटक आणि निर्जीव किंवा अजैविक घटक. सर्वसाधारणपणे जे घटक सजीव आहेत, ते अस्तित्वात आहेत, त्याला आपण जैविक घटक असं म्हणतो. आणि ते एकूण 3 आहेत: उत्पादक, उपभोक्ते आणि विघटक. उत्पादक म्हणजे जे अन्नाची निर्मिती करतात, त्यांना पण उत्पादक असं म्हणतात. म्हणजे हिरव्या वनस्पतीमधलं हरितद्रव्य, सूर्याची ऊर्जा, कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी यांच्या प्रक्रियेतून त्याला आपण प्रकाश संश्लेषण असं म्हणतो. अन्नाची निर्मिती करणाऱ्या ज्या सगळ्या वनस्पती, हिरव्या वनस्पती, त्याला आपण उत्पादक असं म्हणतो. झाड, वनस्पती याचा समावेश त्यामध्ये होतो. त्यानंतर उपभोक्ते म्हणजे अन्नाचा उपभोग घेणारे, सेवन करणारे घटक उपभोक्ते. त्याचे एकूण 4 प्रकार आहेत. प्राथमिक उपभोक्ते किंवा त्याला प्रथम श्रेणी उपभोक्ते असं म्हणतो. प्रामुख्याने ते शाकाहारी असतात, ते वनस्पतींवरती अवलंबून असतात उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून, अन्न म्हणून. त्यामध्ये गाय आहे, त्यामध्ये शेळी आहे, त्यामध्ये म्हैस आहे, त्यामध्ये बैल आहे, हे उदाहरणं सांगतात. आता दुय्यम श्रेणी उपभोक्ते प्रामुख्याने मांसाहारी असतात, आणि ते शाकाहारी प्राण्यांवरती उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून अवलंबून असतात. यामध्ये चिमण्या, कावळा, कोल्हा, कुत्रा, मांजर यांचा समावेश आहे. आता तृतीय श्रेणी प्रामुख्याने हे मांसाहारींवरती उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ लांडगा कोल्ह्याला खातो, हे त्याचं उदाहरण सांगतो. आणि उच्च पातळीवरील उपभोक्ते, यामध्ये प्रामुख्याने अशा मांसाहारी प्राण्यांचा समावेश होतो की ज्यांना मारलं जात नाही, त्यांची हत्या केली जात नाही. यामध्ये वाघ आहे, सिंह आहे, गिधाड आहे, त्यांचा समावेश होतो. त्यानंतर विघटक म्हणजे जे मृत शव आहेत सजीवांचे, वनस्पती, प्राणी, त्यातून त्यांचे जे घटक आहेत सूक्ष्म, ते विघटित करणं, ते वातावरणामध्ये सोडणं, आणि त्यातून नवीन सजीव तयार करणं, असं करणाऱ्या त्या घटकांना विघटक असं म्हणतात. त्यामध्ये बॅक्टेरिया, सूक्ष्मजीव,
आणि फंगी याचा प्रामुख्यानं समावेश होतो. तर दुसरा जो प्रकार आहे फंगी म्हणजे बुरशी त्याला पण अजैविक किंवा असजीव घटक असं म्हणतो. याला भौतिक पर्यावरणीय वातावरणीय घटक असं म्हणतात. तापमान अधिक तापमान, कमी तापमान, काही सजीवांना अधिक तापमान लागतं, काही सजीवांना कमी तापमान लागतं, काहींना समशीतोष्ण लागतं. तापमानाचा परिणाम सजीवांच्या अस्तित्वावर होतो. पाणी पिण्यासाठी पाण्याशिवाय कुठलाही सजीव जगू शकत नाही. प्रजनन क्षमता, प्रजनन प्रक्रिया सुद्धा पाण्यामध्ये होते. पाण्यातले जे सजीव आहेत ते पाण्याशिवाय जगू शकत नाही. पाण्याचा परिणाम होतो. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उजेडाशिवाय होत नाही आणि त्याशिवाय ही जी सजीवांची साखळी आहे ती राहू शकत नाही. म्हणून सजीवांवरती प्रकाशाचा परिणाम होतो. ह्युमिडिटी आर्द्रता म्हणजे हवेतलं पाण्याचं प्रमाण अधिक असेल तर त्याचा परिणाम होतो. कमी असेल तर हवा शुद्ध असते, कोरडी असते, त्याचा परिणाम हा सजीवांवर होतो. वारा वेगवान असेल तर सजीवांना नुकसान करतो, वनस्पती प्राणी. वारा कमी असेल तर तो अनुकूल ठरू शकतो. आम्लविम्ल निर्देशांक, पाण्याचा दर्जा, जमिनीची गुणवत्ता ठरवण्याचं काम आम्लविम्ल निर्देशांक होतो. खनिजे, लोखंड, पोलाद, बॉक्साईट, मँगॅनीज अशा अनेक खनिजे आहेत ती सजीवाला लागत असतात, त्याचाही परिणाम होतो. टोपोग्राफी, स्वभाव रचना, कसे उंच आहे, सकल आहे, सरळ आहे, वाकडं तिकडं आहे, त्याचा परिणाम सजीवांवरती होत असतो. पार्श्वभूमी काय, जंगलाचे आहे, पर्वताचे आहे, पाण्याचे आहे, याचा परिणाम सुद्धा सजीवावरती होत असतो. पर्यावरण परिसंस्थेचा विचार करत असताना कोणती कार्ये परिसंस्था करतात त्याचा विचार करणं आवश्यक आहे. एक म्हणजे एकूण 3 कार्ये परिसंस्था करतात. ऊर्जेचा प्रवाह, एका सजीवाकडून दुसऱ्या सजीवाकडे ऊर्जा प्रवाहित करण्याचं काम हे पर्यावरण परिसंस्था करते. शाकाहारीकडून मांसाहारीकडे, मांसाहारीकडून मांसाहारीकडे अशा पद्धतीने ऊर्जेचा प्रवाह, ऊर्जा स्थलांतरित करण्याचं काम ही पर्यावरण परिसंस्था करते. ऊर्जेचा चक्रीय वापर, जेव्हा आवश्यक आहे तेव्हा वापर करणं, जेव्हा आवश्यकता नाही तेव्हा वापर न करणं. उदाहरणार्थ, माणूस कष्टाचं काम करताना जास्त ऊर्जा लागते तेव्हा अधिक वापर करणं, काम न करत असताना ऊर्जेचा वापर कमी करणं म्हणजे ऊर्जेचा चक्रीय वापर. परिसंस्था समतोल किंवा पर्यावरण समतोल हे सगळे सजीव आणि निर्जीव घटक आहेत. त्यांचं अस्तित्व, त्यांच्यातल्या क्रिया अंतरक्रिया यामधून समतोल प्रस्थापित होतो आणि तो निर्माण करण्याचं काम परिसंस्था करतात हे आपल्याला माहीत असणं आवश्यक. पर्यावरण परिसंस्थेचा विचार करताना अजून एक महत्त्वाचे घटक म्हणजे तिची उत्पादकता. आता परिसंस्थेची उत्पादकता म्हणजे काय, तर परिसंस्थेची उत्पादकता म्हणजे ऊर्जेच्या निर्मितीचा दर. आणि उत्पादकता 3 प्रकारची असते, प्राथमिक, दुय्यम आणि निव्वळ. तर सूर्यापासून घेतलेली सगळीच्या सगळी ऊर्जा साठवून ठेवली तर त्याला आपण प्राथमिक उत्पादकता असं म्हणतो. आणि त्याचे 2 भाग आहेत, स्थूल किंवा एकूण प्राथमिक आणि निव्वळ प्राथमिक. त्यावेळेला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया झाल्यानंतर जी ऊर्जा सगळी निर्माण होते त्या एकूण ऊर्जेला स्थूल प्राथमिक उत्पादकता असं आपण म्हणतो. आणि निव्वळ प्राथमिक म्हणजे वनस्पतींमध्ये सेंद्रिय स्वरूपामध्ये जी ऊर्जा साठवून ठेवली जाते त्याला निव्वळ प्राथमिक, नेट प्रायमरी असं म्हटलं जातं. दुय्यम प्राथमिक म्हणजे उपभोक्त्यांमध्ये जी ऊर्जा साठवून ठेवली जाते तिचं प्रमाण म्हणजे दुय्यम प्राथमिक. आणि निव्वळ उत्पादकता म्हणजे उपभोक्ते ज्यांनी या सेंद्रिय स्वरूपाच्या ऊर्जेचा वापर केलेला नाही, साठवून ठेवलेले आहे, त्याला आपण निव्वळ उत्पादकता असं म्हणतो. Thus, today I tried to explain various issues relating to ecosystem. I started with
who has propounded the concept of ecosystem. Then I try to explain origin or etymology of the term ecosystem. I discussed before you meaning of the term ecosystem with the help of definitions given by the renowned scientists. Then I try to explain classification of categories of ecosystems based on different criteria. Then I also try to explain components of ecosystems, biotic and abiotic, living and non-living. Then I explain before you what are the functions which ecosystems perform. And lastly, I try to explain the concept of productivity of ecosystem and the details therein. At the same time, I also try to explain in Marathi as well, so that everybody should understand. I think you will enjoy this lecture and will be able in understanding the various issues, various aspects relating to ecosystem. As a result of that, that will help us in understanding one of the very important aspects of uh, economics of environment, and that is in introduction to the economics of